So yesterday we looked at one type of locus. Okay, satu jenis locus, iaitu locus kalau dia adalah one fixed point, one moving point, and the distance is already set. Okay, cuma we looked at a few ada sedikit perubahan di sini dan sana lah. Sometimes the distance itu kamu kena kira sendiri. Okay, sometimes the fixed point itu kamu kena kira sendiri. Okay, begitulah. You have to find the midpoint first. So all these are variations of the same type of question. Dia punya locus adalah satu bulatan di mana ada tengah, ada pusat bulatan, and then there's a point at the side here yang bergerak, dan the distance itu kamu boleh cari. Okay, dengan menggunakan pelbagai cara lah. Okay, and we realize that the most important formula dalam penentuan the equations of locus is the distance formula. Okay, distance equals to x2 minus x1 squared plus y2 minus y1 squared, the whole thing square root. Okay, this is probably the most important formula kalau kita mau membincangkan pasal equations of locus. Okay, locus adalah singular, loci, okay, or loci if you want, is plural. Okay, locus okay, adalah lebih daripada satu lah. Okay, kata ganda lah. Okay, for locus is loci or loci. Okay, up to you lah. Okay, so we have to look at the other two today. Okay, dua yang berlainan. Okay, dan saya sudah tunjukkan yesterday that what is the difference between the two. In this second one, okay, this one is two fixed points, okay, one moving point with a ratio. Okay, ini yang jenis kedua. Tapi dia punya locus juga adalah satu bulatan. Okay, this one, the third one, which we will also look at today, okay, is two fixed points, okay, one moving point, which is the locus. Okay, tapi sekarang bukan ratio. Okay, dia punya distance adalah sama. Okay, the distance is the same. Dia punya distance bukan ratio sudah, tapi distance-nya adalah sama. And in this case, we call this locus a perpendicular bisector. Okay, so these are the two equations of locus yang kita mau lihat pada hari ini, and how to find the equations of locus. If you understood yesterday's homework, okay, kalau kamu faham apa yang kamu buat kemarin, today actually is just one level up saja. Okay, dia punya basic masih tetap sama. We use the distance formula ini. Okay, kita sentiasa guna this distance formula, and we follow the syarat. Okay, depending on what the question is lah. Okay, so if you have your modules with you, please turn to page 18. Question 89. Let's start with question 89 first. Okay, now you have 2 points that are fixed. Ini adalah fixed point sudah. A negative 1, 3, B adalah 4 and 6, and then dia cakap point P moves. Point P moves maksudnya P adalah locus X, Y. Okay, so ini adalah the two fixed points is there, and then the one moving point is there. Tapi sekarang kita ada ratio. Okay, PA and PB equals to 2 and 3. Okay, let's start with the ratio. Okay, the key to answering this is to start with the ratio. So, kalau PA nisbah PB equals to 2 nisbah 3. Okay, we can change the nisbah. Kita boleh tukar itu nisbah menjadi bahagi. We can change it to divide. So it becomes PA over PB equals to 2 over 3. Okay. Now, having a ratio is very, very menyusahkan lah. So kita cuba buatnya dalam satu barisan dengan cross multiply. And so we will get 3PA equals to 2PB. And this is where kita mau mula. Okay. Now, let's find the distance of PA first. Okay, the distance of PA. P and A. So it will be x minus negative 1 squared plus y minus 3 squared, square root.
Kan? Okay, distance formula. If you did the homework yesterday, it should be no problem for you. Okay, next, kita cari distance PB. P and B. Okay, so it will be x minus 4 squared plus y minus 6 squared square root the whole thing. Okay, so far so good? All right, now we put this in here and we put this in here. I know, it's going to look very complicated, okay? Don't worry, it's not that complicated, but you know, maybe in the beginning it is lah. Okay, now let me write this in a better place. So 3PA equals to 2PB. Okay, so 3, I'm going to substitute the PA di dalam. Oh no, saya kena ingat ni. PA is x minus negative 1 squared, y minus 3 squared. Sorry, x minus negative 1 squared, okay, plus y minus 3 squared, semuanya square root bahkan. Okay, and then equals to 2, what is PB? PB is x minus 4, y minus 6. Okay, saya shock sendiri ni. Okay, x minus 4 squared plus y minus 6 squared, the whole thing square root. Okay, now when you come to this situation, dulu apa yang kita buat? Kan dulu what we did was, if you remember this, okay, dulu what we did was, ini square root ini kan, di square root kita pindah pergi sebelah, kan, kasih jadi square. Okay, now in our case here, kalau kamu lihat dalam kita punya pengiraan sekarang, dua-dua belah, both sides have a square root. Okay, so what do you do to settle it? Kita mau kasih hilang itu square root, we need to get rid of the square root, otherwise tidak boleh buat apa-apa. Okay, so what we do is, kita kuasa 2 kan semua. Okay, when we square root everything, okay, what will happen is, we will get 3 squared is 9. Kan? 3 squared is 9. And then after that, yang ini punca kuasa 2 akan kehilangan. So you akan dapat tinggal, what you will have left is x plus 1 squared plus y minus 3 squared. Okay, the square root will hilang lah. Itu tujuan kita. That's why we want to square the whole thing, so that we can get rid of the square root. Kita boleh kasih hilang tu square root. Okay, equals to 2 squared akan jadi 4. Okay, 2 kuasa 2. And then again you have the same thing. Okay, the square root akan hilang. X minus 4 squared plus y minus 6 squared. Okay, daripada sini, then we can start simplifying. Okay, let's open everything. 9. Okay, x squared plus 2x plus 1 plus y squared minus 6x minus 9 plus 9, sorry. Okay, equals to 4. Then it becomes very complicated lah kan, tapi tidak apa. Okay, kejap let me write this off first. Okay, so you get x squared minus 8x plus 16 plus y squared minus 12y plus 36. Okay, now again I want to mention here, okay, yang pertukaran ini pergi ini pergi ini pergi ini bahkan, okay, is something that by now, ini sekarang ni bulan 9 sudah, okay, by now ini sepatutnya kamu sudah master. Okay, you should not be asking me, macam mana boleh jadi macam tu? Okay, kalau kamu tanya saya soalan begitu kan, saya cadangkan bagus kamu balik pergi tingkatan 3. Okay, this is something that you shouldn't be asking me now. Okay, so if you don't know, make sure that you know. Make sure that kamu tahu, bila kamu nampak satu kali terus kau tahu sudah. Okay, you shouldn't be asking me this question. Okay, so macam mana boleh jadi macam ni? Okay, saya akan suruh kamu pergi 3 Galilei. Okay, atau 3 Watson. Kau belajarlah math dengan diorang. Okay, come on now guys, don't embarrass yourself. Okay, let us now kita darabkan semua masuk. Okay, darab semua masuk di dalam. So what we will get is 18x squared. Okay, sorry, not 18. 9x squared. 9x squared plus 18x plus 9 plus 9y squared minus 54x plus 81. Okay, darab semua masuk.
equals to, okay, now sebelah kanan. Saya tiada ruang sudah, kejap. Sebelah kanan. Okay, sebelah kanan will be 4x squared minus 32x plus 16 kali 4 is 64. Okay, plus 4y squared minus 48y, panjangnya, plus 36 darab 4, 36 times 4 is 144. Okay, so we get this very, very long equation lah. Nah, begini. Okay, panjang betul. Okay. Pindah semua ke sebelah ke sebelah kiri. Okay, because if you remember, okay, all our equation of locus bahkan, tengok, semua equation of locus kita kan, dia selalu sama dengan 0, sama dengan kosong, sama dengan kosong. Okay, we want it to be this. Karangan lah. Tidak apa. Karangan macam mana panjang pun, kalau kamu faham apa itu, then it is, you know, as long as you understand. Kalaupun karangan. So if you understand this, let's bring everything to the left. Tapi saya bawa dan saya susun teruslah. Okay, yang sewaktu dengannya saya kasih kumpulkan. So what I will get is, okay, I settle the x squared dahulu. 9x squared minus 4x squared. Okay, and then plus 18x minus 32x. Kan? Okay, then let me bring the y squared. Saya rasa saya akan kehabisan warna ni. Plus 9y squared minus 4y squared. Okay, semua saya bawa pergi sebelah kiri. This takes a bit of time lah, tapi pindah-pindah saja. Okay, oh, I detected a mistake. Sini sepatutnya y bahkan. Sorry, sini sepatutnya y. Okay, sorry, my mistake. Let's change color, pink. Okay, let's have the y. Minus 54y plus 48y. Okay, baru semua nombor. Okay, kita kembali kepada hitam. Plus 9 plus 81 minus 64 minus 144 equals to 0. Okay, tinggal satu step saja lagi ni. Okay, only one more step to go. Tapi saya kena kasih kecil lagi. Okay, 9x squared minus, sorry, apa warna ni? Okay, 9x squared minus 4x squared will be 5x squared. Okay. Now, let me do the y squared sebab selama ini kan kita letak squared dulu di depan, baru x, baru y, baru nombor. Kan? So, 9y squared minus 4y squared will be plus 5y squared. Plus 18 minus 32 minus 14x. Okay, minus 54 plus 48 minus 6y, and then finally this whole last thing. 9 tambah 81 tolak 64 tolak 144. You will get minus 118 equals to 0. I think that's the answer though. Is that the answer? Sekali tengok, astaga. Oi, betul loh. Tidak. Plus 50x minus 6y minus 118. Oh, di sini ada silap. Oh, sini sepatutnya tambahkan. Yeah, okay, sorry. So this should be plus 50x. Okay, plus 50x. Yay, habis. Okay, equation of locus. That's why yesterday, langkah kerja bukan main panjang tetapi ruang dekat modul kecil. Yeah, I know. That's why. Itulah sebabnya saya pun pindah pergi ini. Okay, that is why yesterday I didn't want to go into this. I wanted you to get used to the distance formula dahulu. Kasih biasa dulu dengan the distance formula. And then get used to, you know, get used to the equation of the locus. Semua square dulu di depan, baru x, baru y, baru the last one is nombor. Dia punya susunan tu penting. Okay, tetapi yang saya mau highlightkan ini adalah the penggunaan ratio. Okay, when you see a ratio, kasih, you know, make sure dia satu line dulu, baru kamu masukkan in the distance formula. Okay, in the distance formula. Alright, so first homework of the day is question number 90. Okay, I just want to help you by doing this ratio of 2 to 1. The point R moves, maksudnya R adalah yang locus.
Okay, kalau dia adalah ratio 2 to 1, maksudnya RA nisbah RB equals to 2 nisbah 1. Okay, ini saja permulaan saya bagi dengan kamu. Okay, RA and RB is at the ratio of 2 to 1. Okay, so kamu buat benda yang sama macam ni lah. Okay, kasih ubah pergi ini dan kasih ubah pergi satu baris. Okay, be very careful lah, everybody. Follow the steps carefully. Okay, let's take a look at this. Question number 91. Now, the coordinates of point A and B are, ini coordinate A, ini coordinate B. A point P moves, which means that P is the locus, XY. And then dia bagi ini sudah, 2AP equals to 3PB. Cantik sudah kan? Dia sudah bagi dalam satu baris. So, we don't really have to do much lah. Okay, dia tidak bagi dalam bentuk ini. Kan, yang ada ratio-ratio macam itu, ada extra step. Okay, now they have already given this to us. So, not so much of a problem kan? Okay, kita boleh letak ini. So ini saya akan tinggalkan. If you want to answer this, you can answer. But I've already shown you how to answer dalam soalan yang pertama tadi lah. Okay, just make sure that you put in the distance formula correctly. Itu saja yang betul. Okay, let me help you lah. So PA. P and A. Okay, so X minus negative 3 squared plus Y minus negative 5 squared. Okay, square root. PB. Okay guys, saya tahu di sini tulis AP bahkan. AP, PB, dia punya jarak adalah sama lah. Dia dua titik kan sama bahkan. Okay, the two same points. So no problem. Okay, so PB, X minus 1 squared plus Y minus negative 2 squared. Okay, square root. Then kamu masukkan kedua-dua ke dalam sini. You put both of them here. Okay, put PA di sini, PB di sini. And then lepas itu kamu buat karangan lah. Okay, kamu buat karangan macam tadi. Okay, yang macam Liana cakap lah kan, jalan kerja bukan main panjang, tetapi dia punya ruang dekat modul kecil. Let me tell you what is worse. Apa yang menyebabkan ramai murid sakit hati? Itu kena marks. 3 je markah. Yeah, you can do it on paper, no problem. Okay, let me tell you how the marks are distributed. Okay, kalau soalan tadi bahkan 3 markah bahkan. Okay, 3 markah is kejap. Sini langsung tiada markah. Okay, sini 1 markah. Kamu kasih kuasa 2 semua betul 1 markah. Jawapan akhir 1 markah. Itu saja. That's how the marks are distributed. Kamu substitute dengan betul lah. Okay, PA atau PB kan, kamu masuk dalam distance formula dengan betul, itu 1 markah. Kamu square the whole thing dengan betul, itu 1 markah. Semua ini tiada markah ini. You know why? Because ini adalah kemahiran tingkatan 3. Markah tidak akan diberi untuk benda-benda yang sepatutnya kamu sudah tahu dalam tingkatan 3. So, marks are only given for things that kamu baru belajar di form 4 dan itu yang kita uji. That's why it's only 3 marks. Ramai orang komplain ni, punyalah panjang ni, saya menulis karangan sudah, tapi 3 markah saja. Yeah, because yang bab-bab karangan ini semua, okay, ini semua adalah benda dalam form 3 that you have actually learned. Okay, cuma mungkin kamu belum master lah. Okay, tapi kamu sudah belajar dan sepatutnya kamu sudah master. You should ask yourself, tahun lepas kamu punya maths bahkan, PBD kamu dapat TP apa? Kalau kau dapat TP 6 for your maths last year, then you shouldn't be complaining about this. Sebab budak-budak yang dapat TP 5 dan TP 6 untuk matematik tahun lepas bahkan, ini sepatutnya tiada masalah ni bagi dia orang. So tanyalah dengan diri. Kamu punya PBD untuk matematik tahun lepas, how much? If it is 5 or 6, then you shouldn't be complaining about this. Sebab menurut saya, 5 or 6 is orang yang sudah mahir perkara ini. Okay, membebel apa pula saya. Okay, this is your first homework. Sorry, this is your first homework kan? Okay, this is your second homework. Okay, soalan number 92.
Okay, tapi saya mau highlight juga. Now, locus of the point moving M, or moving point M. So M adalah locus. Okay, X dan Y. Tapi dia cakap, the distance from point A is 3 times the distance from point B. Jarak dari titik A adalah 3 kali jarak dari titik B. What this means is, MA is 3 kali jarak MB. Begini. Okay, that's what this sentence means. Okay? 3 times the distance of MB. So MA equals to 3MB. Kalau tiada nombor di sini, the number is 1. Okay, so 1MA equals to 3MB, and you have the same form that we saw just now lah. Okay, macam ni. You can masuk, and ubah, and try to get this equation. Astaga, panjangnya 8x squared lagi. Okay, 8x squared. Alright. Okay. Now, another type of question, sometimes dia bagi macam ni. Okay. Locus point R is X and Y. Okay, 2 fixed points. Macam tadi ya, 2 fixed points, other ratio, 1 moving point. It is a circle. Okay, but it's just a little bit different. Tapi ada ratio. Now, kalau kau dapat macam ni, ini lagi senang. Okay, if RP equals to 1 over 2 RQ, macam mana kita boleh kasih jadi satu baris? Okay, what we do is, we bring the 2 up. So 2RP equals to 1RQ. Nah, satu baris sudah. Kan? Satu baris sudah, you can do RP and RQ. Kan? Cari distance RP, cari distance RQ, kasih masuk semua. Lepas itu, kasih kuasa 2 semua, bla 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 bla, macam yang saya buat tadi lah. Okay? So, saya cuma mau, I just want to show you the different types of questions there are. Okay, but basically it is asking the same thing. Okay, basically memang dia melibatkan jalan kerja yang panjang macam ni lah. Okay, very panjang. Just be very careful lah everybody. Be very careful bila kamu kuasa duakan semua dan bila kamu kembangkan. When you expand this, ini yang kamu kena berhati-hati. Okay, then when you pindah-pindahkan, so please also be careful. Okay, dia tidak susah, cuma dia perlu kamu, you just need to be very careful. Okay, when doing this. Alright, let me move on. There are 3 types of locus yang kamu kena tahu. Okay, so the first type we've covered yesterday. Oh no. Okay, the first type we covered yesterday. Okay, yang ini. 1 fixed point, 1 moving point, circle. The second type is 1 moving point, 2 fixed points, circle, ratio. Okay, now the third one adalah 2 fixed points, 2 titik tetap, 1 titik bergerak, tetapi dia punya jarak bukan lagi ratio, dia punya jarak adalah sama. Okay, dia punya jarak adalah sama, which means that it is a perpendicular bisector. So ini adalah locus yang ketiga yang kita kena tahu. Okay, let's take a look at question number 95. Okay, so the diagram shows a straight line passing through S30 and T04. Write down the equation of the straight line ST in the form of this one. Okay, ini adalah equation of straight line tapi dalam bentuk intercept. Okay, di mana A adalah x-intercept and B is the y-intercept. Okay. Okay, so this is the y-intercept, this is the x-intercept. So jawapan kita adalah x over 3 plus y over 4 equals to 1. Okay, that's the answer for that. Now, a point P, x, y moves such that PS equals to PT. Okay, so same distance. Same distance, 2 fixed points, 1 moving point. Dia punya jarak adalah sama. Okay, find the equation of the locus. Okay, so PS equals to PT bahkan. Jom kita cari PS dulu. Okay, PS will be x minus 3 squared plus y minus 0 squared, square root.
PT, P dan T. Okay, X minus 0 squared plus Y minus 4 squared, square root. Dan dia cakap, kedua-dua ini adalah sama jarak. Okay, this is the same distance. So, saya boleh kasih sama ini 2 lah bahkan. So, tiada ruang sudah. X minus 3 squared plus Y minus 0 squared akan jadi Y squared sajalah. Tidak payah fikir panjang-panjang. So, Y tolak kosong memang Y. Okay, equals to X squared plus Y minus 4 squared. Semuanya punca kuasa 2. Now, ini lagi siok. Dua-dua belah ada punca kuasa 2. Kan? So, kita boleh potong teruslah. Kita boleh kuasa 2 semuanya and you can get rid of the kuasa 2. So, dua-dua belah ada kuasa 2. So, no problem. So, let's kembangkan ini. X squared minus 6x plus 9 plus Y squared equals to X squared plus Y squared minus 8Y plus 16. Okay, so minus 8Y plus 16. So, sekarang we can move everything across. Okay, what we're going to get is X squared minus X squared. Okay, lepas itu semua Y squared plus Y squared minus Y squared minus 6X minus 8Y plus 9 minus 16. Okay, equals to 0. So X squared minus X squared akan hilang. Y squared minus Y squared akan hilang. So what you're going to get? You're going to get minus 6X plus. Okay, plus 8Y minus 7 equals to 0. Okay, tapi lihat kita punya bentuk jawapan. Ini dan ini is the same thing lah. Okay, kalau kamu mau tukar semua tanda pun boleh. 6X minus 8Y plus 7 equals to 0. Okay, now this question tells us a very important thing. Okay, and I want you to pay attention to this lah. If the locus is a perpendicular bisector, okay, two fixed points, one moving point, same distance, no ratio. Okay, so the locus is a perpendicular bisector. Dia adalah pembahagi dua sama serenjang. Okay, now if it is a perpendicular bisector, if the locus is a perpendicular bisector, okay, the equation has no X squared and Y squared. Memang tiada. Okay, lihat jawapan kita. X, Y, nombor, tujak. Look at the questions before this. Okay, yang kita tulis panjang-panjang itu. Look at this one. Adalah X squared, adalah Y squared, adalah X, adalah Y. Okay, jawapannya panjang macam karangan. The one that we saw yesterday. Okay, there, look at this. This is yesterday's question. Also very panjang. Ada X squared, ada Y squared, blah, 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 blah. But the easiest one of them all, paling senang sebenarnya adalah the perpendicular bisector because definitely no X squared and Y squared. Dia memang X, Y dan nombor saja. Sometimes tiada X juga, Y saja. Sometimes tiada Y, X saja. Sometimes lagi tiada, nombor saja. It's possible. Tapi yang definitely for sure, memang tiada X squared dan Y squared. Sebab dia adalah garis lurus. Okay, and that's why you can get the answer to that. So, if you notice, the first locus that we belajar yesterday, okay, is like the middle difficulty lah. And it is like an introduction. Sebab saya mahu kamu perkenal, I want to introduce you again to the distance formula, apa mau buat kalau ada square root, okay. And then yang kita belajar tadi, yang ada ratio itu yang paling susah. Okay, yang kamu semua komplain lah. Okay, langkah kerja panjang lah, macam menulis karangan lah. Okay, itu yang paling susah. This is the easiest. Okay, this is the easiest. Two fixed points, one moving point, same distance. Okay, yang paling senang locusnya adalah ini. And the module ini bagus tau. Dia design purposefully so that by the time you reach this last one, dia sangat senang untuk kamu faham. Because kamu sudah expect sebelum ini. Oh, ada X squared, ada Y squared. Tapi tiba-tiba come to perpendicular bisector, wow, tiada pula X squared dan Y squared. Senangnya. Senangnya. Okay. But it's designed that way. Jadi jangan rasa bersalah kalau answer kena jumpa number je. Betul. It's true. Okay, jangan rasa bersalah.
Alright, so your third homework for the day is question number 96. Okay, bila kamu describe fully the locus of P, okay, the locus of P is a what? Okay, is either a circle or is a perpendicular bisector lah. Okay, you tell me lah. Tapi dia sudah bagi tahu. Astaga. Okay, point T moves. So ini adalah locus. Okay, distance from point P and point Q are equal. Okay, that means TP sama dengan TQ. Ini semestinya perpendicular bisector. Tiada ratio, same distance, two fixed points, one moving point. Okay, itu saja. But again, the problem is, macam mana saya mau tahu koordinat P dan koordinat Q ini? Okay, ini saya mau kamu fikirkan. I taught you this a few classes ago dan saya tidak mau ulang balik. Okay, you should know how to find the point P and point Q. Okay, so question number 96 is your third homework for the day. All right, last question. Okay, last question and then we'll call it a day. Yeah? A and B are two fixed points. Okay, a point C moves that dia punya angle adalah sama. CAB adalah sama dengan CBA. Okay, now soalan bentuk macam ini, it is the same question. Okay, dia tetap perpendicular bisector. Okay, what this means, okay, ini dia punya maksud tersirat adalah C, sebab C adalah the locus bahkan. CA adalah sama dengan CB. Okay, dia tulis macam tu dalam bentuk lain, tapi what it is actually tersirat, okay, what is the hidden meaning is actually this. Okay, it is the exact same thing. Okay, cuma dia tanya soalan dalam bentuk yang lain. Okay, so CA equals to CB, then you can find the distance of CA, then kasih sama dengan distance of CB, square root, throw it away, okay, then you potong. Okay, saya tidak akan bawa masalah untuk ini. But I wanted to show you these other two types of locus dan dia punya variasi soalan. Okay, when you answer locus questions, you just need to remember there are only three situations. Okay, first situation, one fixed point, one moving point. Distance is set. Okay, that's what we learned yesterday. Second situation, two fixed points, one moving point, tapi dia punya distance adalah ratio. Okay, bukan distance set. Ini yang first. Okay, distance ratio. Third situation is two fixed points, one moving point, but the distance is the same. The distance bukan ratio, the distance tidak kena set. The distance is the same. Itu adalah perpendicular bisector. Only three locus yang kamu kena belajar at this level. Two circle, one straight line. Okay, circle ada x squared, 1y squared. Straight line has no x squared, y squared, x dan y saja. Sometimes nombor saja. Okay, sometimes only number. Okay, the key to answering this is to understand apa dia punya situasi, okay, dan bagaimana kamu mau mula. And we always start with the distance formula. Okay, so that's it for today. I want you to answer question 96. I forgot already. 96, 90, and 92. Okay, sebagai kerja rumah untuk hari ini, be very careful everyone with 90 and 92. Okay, sebab dia adalah, panjang betul lah. Okay, just berhati-hati. Jawapannya adalah betul sudah, saya sudah check. The answer is correct. So, kalau kamu tidak dapat jawapan yang sama, most likely di tengah-tengah itu something went wrong lah. Okay, you might need to check it again. Now, if you find that ruang di sini tidak mencukupi dan kamu mau buat semua dalam kertas kajang, if you want to do it on a foolscap paper, yes, you can do it. Tapi saya ada permintaan lah, if you're going to do this, one picture only please. Okay, jangan hantar dengan saya 3-4, kalau ada 3-4 muka surat kan, terus 3-4 gambar yang kamu hantar. Okay, macam saya cakap, kamu buat satu collage, just do a collage. Sebab bila saya tanda, saya akan zoom. Okay, I will zoom in and I will just tick. And then begitulah ceritanya. Okay, try to send it in one picture only. Okay, by today. Okay, by today.
Alright, any questions?